ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝ ਰੇਡੀਓ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝ ਰੇਡੀਓ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ। ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਤੂਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਸ਼ੌਨ ਐਂਡ ਸੁਨੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੋਨੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠੀ ਗੁਰਮੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੇਅਰ ਟਾਊਨ ਆਫ ਸ਼ੈਲਬਰਨ, ਮੇਅਰ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਂਝ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੌਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Hello everyone, my name is Harleen Tour. To start off, I want to thank each and every one of you for being here today. Thank you from the bottom of my heart for taking time out of your busy schedules to join the biggest protest in the history of the world. Farmers in India are fighting for their very survival. New laws put forward by the Indian government which aim to deregulate farming allow large corporations to exploit the farmers. Why does the Indian government think it's such a good idea to pass highly contested bills during a global pandemic without voting on them? Before continuing my speech, I'm going to get Sean to explain what these three bills are. Hello everyone, my name is Sean Gurwal, and I would like to highlight the three bills passed by the Indian government. The first and second bill will abolish mandis, where farmers have been selling crops for the last 80 years. At a mandi, farmers are guaranteed a minimum support price. This is a price set by the government to ensure the farmers aren't taken advantage of. The third bill makes an amendment in the Essential Commodities Act, which makes it legal for companies to hoard agricultural products after they have purchased them. This allows these large corporations to further dictate price and exploit farmers. Sadly, many farmers have ended their lives because they cannot sustain their own families as they're not getting paid enough. That is why we are protesting today. Now I will pass it back to Harleen. Thank you, Sean. That was very well explained. To these bills, farmers across India are raising up to peacefully protest these unjust laws, and they are being met with violence and repression. The purpose of us gathering here today is to raise awareness. If people all around the world gather and peacefully protest, just like we are doing here today, we are sending a message to the Indian government that the whole world is watching. We live in a generation of social media. Every morning, I wake up to new videos from the front lines of Delhi being shared on various social media platforms. Dear India, we are watching. We are watching as you unjustly beat up, brutalize, tear gas, water cannon these peaceful protesters. This is a human rights issue, and we are going to share these injustices with the world. We are going to yell until you hear us
and the farmers get the justice that they need and they deserve. Many of us are only a few generations removed from the Dudley protest. Had our parents not taken the decision to move to Canada, we would be experiencing these injustices firsthand. That is the very reason I took it upon myself to do what I can to support the farmers. What we ask the Indian government is simple: to repeal these laws and uphold the basic principles of democracy. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Thank you to everyone once again. I would now like to pass on the mic to Baba Gurmanji to say a few words. Hello everyone. I really thank Deputy Mayor Steve for coming over to such an worldwide famous kind of agitation, which is favor of the farmers and the hard workers, those who are working very hard to feed the whole world, humankind. So we must stand for them. Whether it is Canada, whether it is India, whether it is Italy, whether it is Britain, whether it is Jamaica or African countries, we should stand for the farmers because they are our bread feeders. So this is our utmost feelings that we should stand with them at any cost, because our families at the back home in India, they are all suffering due to these draconian laws made by the Indian government, which are really, really sustaining to the poor people, those who have a very less kind of land sometimes. But their bread and butter is the only fields, where they grow up their yield to make some money and to feed the whole world. Well, now मैं सारे जिन्ने भी अपने पंजाबी वीर भैन प्रभाव जिन्ने भी इतों दूरों नेड़ियों ब्रैम्पटन तो मिसीसागा तो या होर भी जितों आए हैं शैलबर्न दी शैली दे रैली दे विच भाग लैण वास्ते अपने किसान मजदूर भरावां दी फेवर दे विच मैं उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ। ਤੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸ਼ਾਊਟ ਅ ਲਿਟਲ ਸਲੋਗਨ, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। Thank you everyone, those who have come over here. Once again, I thank Harleen for taking such an initiative, which is really a very appreciative step taken by her, and an encouragement to the students, those who really feel the pain of the hard workers of India, worldwide, our farmers, those who get bread and butter. So we should be thankful to them. Once again, I thank Arlene and Steve Anderson for coming over here on behalf of the Shelburne Town Hall. Thank you so much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। We would like to call upon Steve Anderson to say a few words as well. Hello, everyone. I want to say it's a pleasure to be here this afternoon. I want to thank Harleen and her team for organizing this peaceful protest. I want to say thank you to all of you for coming and supporting this important cause. I would say on the behalf of the council that we also stand in solidarity with the farmers in India. I can't help but see the signs that say no farmers, no food. So this is not something that just impacts India. It's a global problem. It impacts us all. So we are happy to be here in support. And if there are members in the community who are asking, why are we here? Why here in Shelburne? Why do we care about what's happening with farmers in India? Well, the message should be absolutely clear today. The reason why we're here, because if something impacts one member of our community, it impacts us all. And so we stand with
all of you here today in solidarity, because in the town of Shelburne, our town is welcoming, it's caring, it's inclusive, and we stand for each other, and that's the reason why we're here. So thank you for the opportunity to be here, to speak, and to support this important initiative. Thank you very much. Now we will start. Okay. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. My name is Sunit Chur, and I would like to start off by saying a big thank you to everyone who came out to support this cause. Before we start, I would like to revise the guidelines put in place to ensure that everyone stays safe during this protest. We understand that everyone wants to stand up, support, and raise awareness, but it is crucial that we follow certain rules and regulations. To start, we ask that everyone stays inside of their vehicles at all times. Since Shelburne is now in red designation, it is important that we follow proper guidelines and do not exceed the maximum capacity. Please display any posters and signs on your windows. It is important that everyone looks out for pedestrians while driving, because the last thing we want is someone getting hurt. Please do not speed or race your cars. No extensive honking or hanging out of windows or standing up in the sunroof. If you must exit your vehicle at any point, please wear masks and social distance. Due to COVID, we encourage everyone to have only one family per car or no more than 5 people. The protest will be led by the tractor and will end off at the Mono Galgar Sahib. If anyone wishes to leave the protest early, we would advise you to leave off at Tim Hortons intersection by Highway 124 and Highway 89. Before we get going, I would like everyone to join me in saying a few chants. No farmers! No food! 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 I stand! With farmers! 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 Kisan live! Matter! 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 Kisan Mazdoor Ekta! Zindabad! Kisan Mazdoor Ekta! Zindabad! Kisan Mazdoor Ekta! Zindabad! No farmers! No food! No farmers! No food! No farmers! No food! No farmers! No food! I stand! With farmers! I stand! With farmers! I stand! With farmers! I stand! With farmers! Kisan live! Matter! 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 Kisan Mazdoor Ekta! Zindabad! Kisan Mazdoor Ekta! Zindabad! Kisan Mazdoor Ekta! Zindabad! Kisan Mazdoor Ekta! Zindabad! Kisan live! Matter! Kisan live! Matter! Kisan live! Matter! Kisan live! Matter! No farmer! No food! 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 I stand! Farmers! 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 Thank you so much, everyone. You have one more thing to say? ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਰਲੀਨ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹਰਲੀਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਫੀਅਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਟਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਦਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਬਚੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਲੀਜ਼ Thank you. Thank you. No, no, let's go. Let's go. ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਔਰ ਸਾਂਝ ਰੇਡੀਓ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਇੱਥੇ नो फार्मर नो फूड। बिल्कुल जी।